This Tricky conference will part now ఒకటి be ఉంటుందని recorded. చెప్పావు. అయ్యో రికార్డ్ స్టార్ట్ అయింది, అది సరిగ్గా వినిపించలేదు, మళ్ళీ చెప్పు ఒకసారి. యా, ఇది ఫిక్స్డ్ అసెట్ దాంట్లో పోస్టింగ్ కి సంబంధించి అకౌంట్ అసైనింగ్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక ట్రిక్కీగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పావు. డిస్పోజల్ సేల్స్ కరెక్ట్. ఫైన్, ఇవాళ మనం మ్యాప్ చేద్దాము ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. సో ఫిక్స్డ్ అసెట్ పోస్టింగ్ ప్రొఫైల్లో setup fixed asset posting profile low. Let's map the disposal accounts today. Okay, fine, let me remove this, all of them. Okay, so disposal low, ఇక్కడ బేసిక్ గా we'll have to select the group. Okay, sorry, it's a book and we'll have to select the fixed asset group here. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీరు అన్ని గ్రూప్స్ కలిపి ఒకటే అకౌంట్ ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా యూ కెన్ సే ఆల్ రాదర్ దెన్ గ్రూప్, యూ కెన్ సే ఆల్ అండ్ ఇట్ విల్ బి అసైన్ ఫర్ ఆల్ ద గ్రూప్స్. ఓకే, ఫర్ ఆల్ ద అసెట్స్ అండ్ ఆల్ ద గ్రూప్స్. సో ఇక్కడ మెయిన్ అకౌంట్ లో మీరు గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఇవ్వాలి. బేసిక్ గా గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఆర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఓకే, లాస్ అకౌంట్ లాస్ అయితే లాస్, గెయిన్ అయితే గెయిన్. బేసిక్ గా లాస్ అయితే డెబిట్ పోస్ట్ అవుతుంది, గెయిన్ అయితే క్రెడిట్ పోస్ట్ అవుతుంది వన్ సేల్ చేసినప్పుడు. ఓకే, దెన్ అది ఒక పారామీటర్ అయితే డిస్పోజల్ రిలేటెడ్, as I said, disposal is a bit tricky and a bit quite big posting profile basically. Okay, so ఇక్కడ disposal parameter అనేది ఇంకో ట్యాబ్ ఉంటుంది. This is called disposal parameter or disposal fast tab. Okay, so ఇందులో disposal లో you can say sale or scrap. So scrap అంటే ఏం లేదు, just zero price, it will be scrapped out. Okay, so zero price or maybe some kind of price also you may get it. I mean, that's up to you. So sale means it will be treated as a normal sale basically. Scrap means you will not scrap it. I mean you will not sell it to the customer kind of thing. You will just internally scrap it or encash it to some some outsider with the cash, right? So sale, let's configure the posting profile for sale. Okay, so click add. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డిస్పోజల్ చేసేటప్పుడు, if you remember, for the depreciation, what are all the posting profiles we have assigned? If you go to the depreciation, we have mapped to accumulated depreciation or provision per depreciation account, right? We'll map it. Will actually it's supposed to be accumulated depreciation account. It's not a provision actually. We incorrectly named it. Let me change it. Accumulated depreciation basically. So multiple years, the depreciation will be keep on posting. It will be hit to this particular account, accumulated depreciation account. Yeah, offset is depreciation expense account basically. So this will be credited at the time of depreciation and this will be debited as an expense. So this can be credited as an asset account or liability account. That's based on the company to company. Okay, most of the companies create it as an asset account, but I created as a liability account. But you can create it as an asset account also. That is also fine. Just right next to the asset account, you can give another number and then create it as an asset account also. That is also fine. But both are fine. Both you can create. Yeah. Right. So depreciation posting profile, we are given an accumulated depreciation as a credited. Okay, and depreciation expense is a debited one, right? So మీరు సేల్ చేసినప్పుడు బేసిక్ గా you are not depreciation time you are not directly impacting the asset account. Okay, you are posting to some other account called depreciation, accumulated depreciation account. So మీరు పోస్ట్ చేసినప్పుడు బేసిక్ గా డిస్పోజల్ చేసినప్పుడు సేల్ చేసినప్పుడు ఎంటైర్ అసెట్ బ్యాలెన్సెస్ షుడ్ బికమ్ జీరో, రైట్? Correct. So for that purpose, this accumulated depreciation should get reversed. At the same time, asset account also should get reversed. Okay, so select the book under the sale, select the book. So this one I can say group, computer group.
So depreciation, how many, you might have run the depreciation for so many years, right? Past so many years. So prior years and this year, you can divide the depreciation to reverse it, or maybe you can add the same account also, or you can add the different accounts also. So basically, depreciation prior years is what actually you are going to reverse the accumulated depreciation account. Okay, so here in the main account, we'll give accumulated depreciation account. See, this is a by design. In the Dynamics by design, this is how actually you have to map the posting profile. Then offset account is what? Offset account will be asset account. Computer account. Offset account should be asset account. So basically, the depreciation amount should get deducted from the asset account. So we are giving the asset account. So this will be completely reversed, and the same depreciation will deduct from the asset. Okay. See, the entries will not post as you are thinking in the mind. It will post it in the through the multiple entries basically. So, but when you see the net off, you will see the actual the entries that you are expecting in the mind. Okay, so that is for depreciation prior years, and depreciation this year also you have to map it. So basically, this is how actually by design Microsoft has given to have a provision to reverse the depreciation for previous years and this year separately. So this is also, you can say, accumulated depreciation account. And here computer account. Okay, so there's some form issue, it's not displaying. Okay, so this should be this year, not prior years. Okay, so prior years and this year. So basically, the depreciation, accumulated depreciation, whatever you posted during the depreciation time, that reversal setup you have done it here. Okay, the next one is to reverse the asset value. Okay, to reverse the asset value, when you make the sale, what is the type you have to select? Net book value. What is the asset value basically currently? The net book value is my actually asset value. So select the net book value. అదేం చేసిన మెయిన్ అకౌంట్స్ వెళ్ళిపోయాయి. Sorry. అదేం చేసిన మెయిన్ అకౌంట్స్ వెళ్ళిపోయాయి, కనబడట్లే. Yeah, I think some form issue ఉంది actually ఇందులో సంథింగ్ ఏదో ఇష్యూ ఉంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి అసెట్ అకౌంట్ బేసిక్ గా కంప్యూటర్. Then offset will be gain or loss account. Gain or loss account for sale of fixed asset. That's it, guys. It's that simple. Okay. సో బేసిక్ గా ఇక్కడ డిస్పోజల్ లో గెయిన్ ఆర్ లాస్ అకౌంట్ ఇస్తారు ఇక్కడ, ప్లస్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక గెయిన్ ఆర్ లాస్ అకౌంట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు అసెట్ అకౌంట్ నెట్ బుక్ వాల్యూ రివర్స్ అయిపోయిన తర్వాత డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఒరిజినల్ రివర్సల్ ఆఫ్ అమౌంట్ and the net book amount will go on post to gain or loss account. Okay, so but amount will be posted two times actually. The gain or loss account will be posted in the two lines, but net off for both of these two lines, sorry, this one, net off for both the amounts will be actual loss or actual gain. Let's see the entry also. Okay, you will understand. Fine, let's so what we will do is we will just create a new account, I mean a new asset right now, and then we'll do the depreciation. We'll from the beginning we'll understand everything. Yeah, so create a new asset, select the group, let's say Dell laptop, save it. So there's nothing much mandatory information to fill in here, that is fine. So if you go to the books, you can see books are all automatically assigned.
depreciation profile, everything automatically came. Then their service life is 3 years, 36 periods, monthly periods. Yeah, right. So let's make the acquisition transaction. If you go to the valuations, so currently it is having a 0 value. Yeah. So I'll keep this as it is, that form. I'll just duplicate it. So fixed asset module journal entries, fixed asset journals. Oh, is it black thing? Right. So let's create a new journal. So I'll go to lines. Let's say this asset is actually purchased on April 1st. Any date you can give some previous date I wanted to give because to run the depreciation. Yeah. Then acquisition is the type is the acquisition, Dell laptop. Books and all automatically will be picked up. So assume that I'm going to purchase for 12,000 for easy calculation, for the depreciation. 12 months will have, right? So okay, 3 years is the service life, right? 3 years. So in that case, 9,000. That's fine anyways, no problem. I'll make it as 10,000. Let it be. 10,000 is the debit, what I'm going to acquire. Let's say I'm acquiring through cash. You can give a vendor or, and then purchase. That is also is fine. But assume that I'm going to pay cash and then purchased. Cash. So if you want to, select any dimensions also, you can select it in the fixed assets. Financial dimension, account. You can add the business unit also in case if you want to, right? Then post. So acquisition is posted. Now I'll go to asset. I'll look at the valuation. So it's 10,000. Yeah. I'll go to the books. Then go to transactions. See, I have a acquisition transaction posted on April 1st. Fine. Now let's run the depreciation. So depreciation through the proposal I'll run, yeah. Depreciation proposal. Let's say July 31st. Up to July 31st, I want to run the depreciation for what is asset number? Asset number 4. So I'm going to filter this asset number 4. Yeah. Okay. Click OK. Yeah. So for each month, there is a line created for the depreciation, and the amount also is showing here. Yeah. So offset will be depreciation expense account, which will be picked up from the posting profile. So you got it, guys, from where this account got picked up?
Hello. ఇంకొకసారి చెప్పు విఘ్నేష్. ఆఫ్సెట్ అకౌంట్ 42003 అకౌంట్ ఏంటి? 42003 is the expense account, which is your depreciation account. ఓకే ఓకే, మనం అక్కడ డిప్రిసియేషన్ this అసైన్ account- చేస్తున్నాం కదా. Yeah, this account will be picked up from the posting profile. So in the fixed asset posting profile, if you go to depreciation, డిప్రిసియేషన్. యా. so this is what Post. actually the account. So this accumulated depreciation is going to post to this account. Okay, accumulated depreciation is where this accumulated depreciation is showing actually here. It will not show here because it is account side. Behind the fixed asset master, this account is there now. Okay, ఓకే behind the asset, it is going to post to this particular account, which is credit balance, which is a credit amount. Behind this account is there right now for the Okay. depreciation transaction type. So what is the transaction type I selected? Depreciation, right? డిప్రిసియేషన్. So యా this is the transaction type. Account name, account number. What is account number? Fixed asset. So I'm Yeah. selecting the subledger as a fixed asset. Behind this is what the account is there, main account. ఓకే. Okay, offset is depreciation expense account. So for us, offset is the same account which got picked up automatically from the posting profile, from the same place. From here it's got picked up. ఓకే. Right. So let's go and post the depreciation. Post it. Okay, so post it, close it. So total 4 vouchers got posted. For each month there's one voucher. So if you go to voucher, so depreciation got debited, accumulated depreciation got credited. Okay, basically it's a fixed asset subledger credited. Fine. Now if I go to asset master and see the transactions, first I'll see the valuation. See, depreciation got posted for 4 months. My net book value now right now is 8888.88. Yep. So even if you can go to the books, you can look at the transactions. So you can see acquisition transaction and depreciation transactions for each month wise. Okay, right. Then let's do the disposal, guys. So disposal you can do either through the journal, fixed asset journal, or through free text invoice also. Free text invoice I already shown you, right? Through a fixed asset disposal or not. So only difference is that instead of cash, we'll select in the cash or something, but in the fixed free text invoice it will post to debit account, I mean debtors account. That's the only difference. So we'll do the transaction through the journal now. So new lines, you can do the disposal in multiple ways, guys. I mean 2 ways basically, through this fixed asset journal or through free text invoice. Whatever the process you want to discuss, I mean you wanted to follow, you can follow that. I'll show you that process also. So here transaction type you will select as a disposal sale. Yeah, so select the fixed asset here, Dell laptop, and for how much you are going to sell. For example, my valuation, my current net book value of my asset is 8,888.88. So what I'll do is I'll sell it for 5,000. For example, I'm selling it for 5,000. I think you have something to say. No. Okay, so asset account is selected, credit, so it's going to credit, right, when I sell. So I'll put it in credit column. Then offset account is whatever the
result I'm receiving. Basically, it could be a cash, or maybe it could be debtors. If it is, if you are selling it for a customer, existing customer, you can select a customer, and you can select the customer here. Otherwise, if you are selling it for cash, you can say ledger and cash. Okay, save. I'm going to post it. So sale transaction got posted. Let's before getting into the voucher, let's go to the valuation and just refresh it. Okay, it's not refreshed yet. Refresh it here, then look at the value. Yeah, so now you can see 5,000 is disposed sale, then net book value will become 0, and then loss is what actually you are seeing it here. Okay, right. Now let's get into our entry, disposal entry, and let's understand this voucher also. So go to voucher. So basically, if you see gain or loss account, okay, I'll export into Excel. Export all, download Excel file. Okay, so file got downloaded. If you see this disposal entry, right. So cash in hand, we got it. Okay, we received the cash, so it's got debited. Computer, the depreciation amount got reversed. I mean, reversed as in it's got reversed to accumulated depreciation. Earlier it got credited, right? Now it's got debited. So accumulated depreciation account got 0 right now for this particular asset, and then same account actually deducted from the asset account. Okay, and then the remaining, which is a net book value also got reversed here. Okay, sorry, net book value, not net book value. Net book value got debited here, and then asset value got credited here, and then to overall, I mean, the received amount, basically the sale amount, got actually posted to gain or loss account. And when you see the net impact of these two, okay, you will have a loss, free 3,000. So that is what the entry, guys. It's easy entry only. It's not much complicated. Just to try to understand with this some kind of logic. That's it. Basically, it's not directly posting the loss. It is posting to two accounts with a different amount. So the net impact of that same account will be a loss. Okay. Dynamics, for the disposal, Dynamics will not directly post a loss as a 3,000. It posts in this way. That's where you have to map this GL code gain or loss account 2 times. Okay. So you just try it out the same way how we have done in the today. You just try it out in the system and then try to understand if you are still having any confusion. Okay, so if you want, I can send this Excel also, or you can take a pic also of this. You can take a pic I'll of just this. take a screenshot. Yeah, just take a screenshot. Yeah, I took it. Or okay. That's it, guys. So
That is about the fixed asset disposal through the journal. Now fixed asset disposal through free text invoice. Let's see. I'll just quickly. I don't run the depreciation. I'll just sell it. I'll create విఘ్నేష్ డెప్రిసియేషన్ మాన్యువల్ గా ఇంకే పాస్ చేసుకోవచ్చా? డెప్రిసియేషన్ ప్రపోజల్ ద్వారా కాకుండా మాన్యువల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. జర్నల్ క్రియేట్ చేసి డైరెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ లో నేను డిప్రిసియేషన్ సెలెక్ట్ చేస్తాను కదా, సెలెక్ట్ చేసేసి అక్కడ మాన్యువల్ కూడా ఎంటర్ అవ్వచ్చు ప్రపోజల్ చేయకుండా కూడా. ఓకే. బట్ ప్రపోజల్ చేస్తే ఏంటంటే మీకు యాక్యురేట్ అమౌంట్ వస్తుంది బేసిక్ గా. ఐ మీన్ మాన్యువల్ ఎర్రర్స్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే. నార్మల్ గా యూజ్ చేసేది కూడా ప్రపోజల్ యూజ్ చేస్తారు విఘ్నేష్, మాన్యువల్? Mostly, see, depends on the consultant also. Consultant how they suggest the same process they will follow. Client will follow. Otherwise, they don't know that. If you don't tell, they don't know that they can do this through the manually. Correct? Unless they have internal consultant in their company. Okay. So the way how you propose or how you suggest or how you train them, that is the way they'll basically follow. But normally manual ga kuda post cheyochu. There's no harm in that. Just to avoid the manual errors and all, we'll use the depreciation proposal. And date wise, see, there are and to save the time also, guys. See, sometimes these companies, what they do, they don't run the last quarter for so many of assets. See, in our example, our training, we are just taken only 4-5 assets only. But when you take a company will have so many assets, like hundreds and thousands of assets. It could be laptops, machinery, building, plants, everything, right? So వాటన్నిటికీ డిప్రిసియేషన్ మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. అందుకే ఒక్కటే బటన్ జస్ట్ డిప్రిసియేషన్ ప్రపోజల్ కొట్టేసాం అనుకో, మొత్తం ప్రతి మంత్ కి ప్రతి అసెట్ కి ఎంతైతే ఇంతకు ముందు పోస్ట్ అవ్వలేదో అక్కడి నుంచి ఐ మీన్ ఎప్పటి నుంచి పోస్ట్ అవ్వలేదు అక్కడ నుంచి ఇప్పటి వరకు మొత్తం ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది సిస్టమే. యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ యాక్టివిటీ. సో దట్ యూ కెన్ అవాయిడ్ ద మాన్యువల్ ఎర్రర్స్, డేటా ఎంట్రీ ఎర్రర్స్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు డూ ఇట్ యాక్చువల్లీ. ఓకేనా? పోతే విఘ్నేష్, నాకు ఇంకొక డౌట్ ఉంది. నువ్వు ఈ డిప్రిసియేషన్ ప్రపోజల్ రన్ చేసేటప్పుడు వెళ్ళి న్యూ నొక్కి అసెట్ అక్విజిషన్ అనే సెలక్షన్ ఉంది, ఎందుకని? లేదు, అది బై డిఫాల్ట్ ఆ లైన్ వస్తుంది యాక్చువల్గా. అది తీసేసినా కూడా ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అది ఆ లైన్ మ్యాండేటరీ కాదు. బై డిఫాల్ట్ న్యూ నొక్కడం మ్యాండేటరీ కాదు. న్యూ నొక్కడం మ్యాండేటరీ కాదు. బై డిఫాల్ట్ నేను లైన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఒక బ్లాంక్ లైన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ బ్లాంక్ లైన్ కి ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి అక్విజిషన్ ఉంటుంది. అందుకని ఫస్ట్ ది సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే ఓకే ఓకే, అర్థమైందా? రైట్ విఘ్నేష్, అర్థమైంది. రైట్. సో ఇంకొక అసెట్ క్రియేట్ చేశాను. సో లెట్స్ అక్వైర్ ఇట్. Let's do June 1st, May 1st. Yeah. See, by default అక్విజిషన్ తీసేసుకుంటుంది. ఈవెన్ నేను డిలీట్ చేసినా కూడా క్లిక్ చేశాను అనుకో, ఫస్ట్ ది అక్విజిషన్ తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే డ్రాప్ డౌన్ చేస్తే ఫస్ట్ టైప్ అదే వస్తుంది అనమాట. అందుకనేసి లెట్స్ సే ఎల్జీ డెస్క్టాప్ 5,000 కి సెల్ చేస్తాం, 5,000 పర్చేజ్ చేస్తున్నాం త్రూ క్యాష్. ఓకే, పోస్ట్ ఇట్. నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ కూడా రన్ చేస్తాను 2 months కి, జూన్ అండ్ జూలై. లైన్స్ క్లిక్ చేయగానే మీకు బ్లాంక్ లైన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈవెన్ నేను బ్లాంక్ లైన్ డిలీట్ చేసి కూడా డిస్పోజల్ చేయొచ్చు, డిస్పోజిషన్ ప్రపోజల్ చేయొచ్చు.
Okay, so 2 periods ki depreciation create అయిపోయింది 138.89 per month and offset account depreciation account. Fine, let's post it. See, basic గా కంపెనీలో ఏంటంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీ వాళ్ళు ప్రతి మంత్ డిప్రిసియేషన్ రన్ చేస్తారు. సో యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ అ సిచ్యువేషన్ లైక్ 2 lines 3 lines నార్మల్లీ. ఓకే, సో వన్ మంత్ కి 1 line ప్రతి మంత్ కి వాళ్ళు రన్ చేస్తారు కాబట్టి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మంత్లీ యాక్టివిటీ సో నీకు ఒక అసెట్ కి 2-3 lines ఫర్ 2-3 months కి ఏం రాదు. బట్ ఇన్ కేస్ కంపెనీ క్వార్టర్లీగా ఏమన్నా క్లోజ్ చేస్తే బుక్స్ అప్పుడు మేబీ 3 lines అట్లా వస్తాయి. ఓకేనా, right. Now let's see the asset value, fixed assets. $4,722.22, right? Let's create a sales, free text invoice and then sell it to a customer. So that is one way that we dispose the asset through the journal, fixed asset journal. Now we are going to do through the free text invoice. So accounts receivable, invoices, all free text invoices. Okay, click new. We have already done the normal invoicing to a customer. Now I'm going to sell the fixed asset to this customer. I'm invoicing it for that. So let's say I'm going to sell it to this customer. Let me go to header and assign the business unit, guys. This is a mandatory one, right? Okay, it's automatically taken, no problem. Let's come to lines. Minimize this tab to have a more information about it. 2 blank lines are created. Something again wrong. So let's say sale of LG desktop. See, this is what actually that is how, that's why actually we call this as a free text. We can write any kind of text here as invoice line. Yeah, then main account, so gain or loss account. One item, what was the value of it? 4,700, right? So we'll make it, let's say, for 4,000 unit price. Yeah, then if you go down line details, we have something called, why this is a fixed asset? Yeah, okay, there's something called fixed asset number where you can select the asset number. LG desktop group will be automatically selected. So basically you are linking the asset to this particular line. Okay, fine. Now I'm going to post it. Right, so it's posted. So once it is posted, it will be appeared under invoice journal. So this is an invoice to which we are raising it to the customer, right? So it comes under invoice journal. You can see the voucher. It's basically almost same voucher. Only thing is, rather than petty cash, you will or cash in hand, it will hit to the trade receivable. That's the only difference. Okay, the remaining are same, exactly same entry that we have seen earlier. So that's it, guys.
Then let's see the fixed asset transfers also, inventory to fixed asset transfer. Let me see that. So what we can do is, see, some companies, guys, we are going to discuss another scenario, a new scenario basically, a new business scenario. Some companies, what they do is they will receive the inventory and then later they will convert that inventory to a fixed asset. Okay, normally it could be an asset only, but they will receive it as an inventory first and then keep in the warehouse for some time. After started using that asset, then they will convert that to a fixed asset. Okay, so how can we do this kind of transaction or this kind of scenario? How can you achieve in the business? So you may have definitely this type of questions in interview as well. ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇంటర్వ్యూ ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ సినారియో బేస్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ బేసిక్గా. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ క్రియేట్ అన్ ఐటమ్, ప్రొడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్లో విల్ క్రియేట్ అన్ ఐటమ్ and we'll purchase that item through purchase order. Then later we'll transfer that item to fixed asset. Okay, I'm going to create an item. Okay, let's say I'm going to create a MacBook. సో ప్రొడక్ట్స్ పేజ్ లో క్రియేట్ చేస్తే రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, రిలీజ్డ్ ప్రొడక్ట్స్ పేజ్ లోనే క్రియేట్ చేస్తే మళ్ళీ రిలీజ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇది క్రియేట్ అయిపోయి రిలీజ్ కూడా అయిపోతుంది అన్నమాట సేమ్ లీగల్ ఎంటిటీస్ లో, సేమ్ లీగల్ ఎంటిటీలో. సో ఇక్కడ సీరియల్ నంబర్ నన్ను పెట్టేస్తా. విఘ్నేష్, ప్రోడక్ట్ వేరియంట్ కి ప్రోడక్ట్ కి ఏమైనా తేడా ఉందా? ఉంది కదా, చెప్పలేదు మీకు ఆ రోజు? చెప్పావు. అంటే ఇప్పుడు షర్ట్స్ లో ఒక రెడ్ షర్ట్ అనేది ఒక వేరియంట్ అయితే అట్లా చెప్పావు నువ్వు. అది అంటే క్లియర్ గా అర్థం కాలేదండి. ప్రోడక్ట్ అంటే జస్ట్ ఇట్స్ ప్రోడక్ట్ అంతే, ఇంకా దానికి వేరియంట్స్ ఏమి ఉండవు బేసిక్ గా. ప్రోడక్ట్ వేరియంట్ అంటే మల్టిపుల్ వేరియంట్స్ ఉంటాయి. లైక్ షర్ట్ లో రెడ్ కలర్, బ్లాక్ కలర్, బ్లూ కలర్, సైజ్ ఉంటుంది, స్మాల్, మీడియం, ఎక్సెల్, డబుల్ ఎక్సెల్, ట్రిపుల్ ఎక్సెల్, ఆల్ దిస్. అవి వేరియంట్స్ బేసిక్ గా. ఐటమ్స్ సేమే, బట్ అందులోని డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. డిఫరెంట్ కాల్డ్ as వేరియంట్స్ అంతే, ఇంకా డిఫరెంట్ సైజెస్. ఐటమ్ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ అనేసి జస్ట్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ ఈజ్ అ ప్రోడక్ట్ అండ్ చైర్ ఈజ్ అ ప్రోడక్ట్ అంతే. It will not have any kind of nowadays plastic chairs are coming in colors, but normally like if you take a chair or table, it's just a table. If you just take a desktop, just desktop ante. Let's say Lenovo laptop and there is no colors and sizes as in like it's the same laptop ante. Inka it has a serial number and it has a single product ante. Let's say you are purchasing a machine. ఓకే, దానికి ఇంకేం వేరియంట్స్ ఏమి ఉండవు కదా దానికి, అట్లా. ఓకే రైట్ విఘ్నేష్. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ దిస్. ఇది ఇంకొకటి అడగాలనుకున్నాను. ఈచ్ మెన్షన్ చేస్తాం కదా మనము. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పర్చేజ్ చేసేది బాక్సెస్ లో పర్చేజ్ చేస్తున్నా, కానీ నా ఇన్వెంటరీలో ఈచ్ గా సేవ్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, ఆ కన్వర్షన్ ఎంతకి చేయాలని నేను ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తా? కన్వర్షన్ చెప్పలేదా మీకు? కన్వర్షన్ చెప్పలేదు. సో బేసిక్లీ ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ట్యాబ్ లో యూనిట్ కన్వర్జన్స్ అన్నమాట. ఓకే మీకు ఆల్రెడీ కన్వర్షన్ చెప్పాను, ఒకసారి చూడు. చూసాను. కన్వర్షన్ లేదు విఘ్నేష్, చెప్పలేదు లేదా సార్? నేను ఇంకొకసారి చూస్తాను. చెప్పినట్టు గుర్తుంది.
ఇన్ కేసు లేకపోతే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఫ్రమ్ యూనిట్ టు యూనిట్ ఇచ్చేసి దాని కన్వర్జన్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే లెట్స్ ఏ బాక్స్ పీస్. సో ఒక బాక్స్ 10 పీస్ ఉంది, ఇక్కడ బాక్స్ ఇక్కడ పీస్ 10 క్వాంటిటీ. ఓకే, అర్థమైంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాక్స్ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఈచ్. సారీ ఓకే. సో అంతే, జస్ట్ క్లిక్ ఓకే. మీకు రాగానే ఇక్కడ చూడు 1 బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఈచ్ అనేసి 100 ఇచ్చాను. 100 ఇచ్చాను, ఓకే బై మిస్టేక్ 100 ఇచ్చాను. సో 1 బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 ఈచ్ అనేసి ఇక్కడ మీరు బై డిఫాల్ట్ చూస్ చేస్తాయి డెఫినేషన్. రైట్. అంతే, కన్వర్షన్ అంటే ఏం లేదు. ఓకే విఘ్నేష్, ఓకే కూల్. సో మీరు లేటర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో ఒక బాక్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటే ఏమంటే ఇన్వెంటరీకి వెళ్ళేసి 10 క్వాంటిటీ సేవ్ అయిపోతుంది అనమాట ఆన్ హ్యాండ్ లో. ఓకే రైట్. సో మ్యాక్బుక్ క్రియేట్ చేస్తాను. లెట్స్ క్రియేట్ ఎ పర్చేజ్ ఆర్డర్ గైస్. సో purchase order, I'll go to accounts payable module, all purchase orders. ఓ టైం అయిపోతుంది నాకు, అಲ್ಲಿಗೆ యాక్చువల్గా ఇవ్వాలి, ఫటాఫట్ చేద్దాం. అప్రూవ్డ్ వెండర్ లేదని చెప్తుంది. లెట్ మీ యాడ్ అప్రూవ్డ్ వెండర్. ఇది పర్చేస్ ఫ్రమ్ అప్రూవ్డ్ వెండర్ ఓన్లీ అని అనేది మనం ఐటమ్ గ్రూప్ లో సెలెక్ట్ చేసుకునేది, ఐటమ్ మోడల్ గ్రూప్ లో. ఓకే, మీకు ఐటమ్ మాస్టర్ లో కూడా వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా. అక్కడ మామూలుగా వార్నింగ్ ఓన్లీ అని ఉంటుంది కదా, ఆపేసాడు ఏంటి పెడితే మీకు ఇట్లాంటి ఎర్రర్ వస్తాయి. ఓకే ఓకే, వార్నింగ్ ఓన్లీ అంటే మీకు వార్నింగ్ వచ్చేస్తుంది అంతే. జస్ట్ నాట్ అలౌడ్ పెడితే మీకు ఎర్రర్, రెడ్ కలర్ ఎర్రర్ వస్తుంది. వార్నింగ్ విల్ బి ఇన్ yellow కలర్. ఓకే ఓకే ఓకే. సో మ్యాక్బుక్ లెట్స్ సే 1 lakh. ఏమంటుంది? charges I will remove it for now. I'm receiving it as a normal inventory only. I'm not tagging any fixed asset here. Okay. Just receive, post the product receipt. Okay guys, fine. రేపు డిస్కస్ చేద్దాం లేదు, ఓకేనా? బట్ కొంచెం హర్రీగా వెళ్ళాలి ఇవ్వాలి. ఓకే ఓకే ఓకే. Just show you the transfer of inventory to fixed asset. ఓకే, ఇన్వెంటరీ తర్వాత కన్వర్ట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ గా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం అనేసి వాట్ టు షో యూ. ఎనీవేస్ కొన్ని మ్యాపింగ్స్ మిస్ అయినాయి, విల్ సీ దట్ టుమారో. ఓకే విఘ్నేష్, ఓకే రేపు చూద్దాం. రైట్ గైస్, చలో సీ యూ. రైట్ విఘ్నేష్, ఓకే బై విఘ్నేష్, థ్యాంక్ యూ.